Today, it is a hot selling cake in the all trains in the Bengaluru Mysore are up to Downhill. Madhuroda is famous. It is in a by error and trial method it got developed. So therefore, scientists, experts, researchers, common man are first source for a research problem. Problems, social problems, water problem, environmental problem, pollution problem, electricity problem, okay, so many things, environmental nature, etc. Program, GOK, GOI, CBI, NASA, DRDO, etc. etc. Phenomena, accident, tsunami, earthquake, disasters, terrorist attacks, etc. etc. Look at how many things are there. Then comes we have some source where we can understand. Okay, now this is what is very important. Academic journals, source of research, some innovative topics, not regular topics which are not available to ordinary people, are in the with guide. Okay, the academic journal, conference proceedings, industry reports, government publication, university research centers, on-run research database, Scopus, PubMed, IEEE, etc. etc. Okay, Web of Science, etc. etc. Okay, professional organizations and associations, white papers and technical papers, and what are they called? One more. Working papers. Working papers. Okay, white papers, technical reports, and working papers. Okay, emerging trends in news and media. Okay, this recently Karnataka underwent the death of pregnant ladies in particularly Hyderabad, Karnataka, Ballari. Incidentally or accidentally, there were more incidents. Accident of incidents. Accident of incidents. Incident should have not happened. Death of women would have not happened. But accident happened. Is accident happened accidentally or incidentally? We don't know. That is the area for research. So therefore, we need to understand the patents and intellectual property database, survey reports and market analysis. Why people are mad for iPhone? People are mad for iPhone. Today, little upper of lower class, lower middle class, girls wanted only iPhone. Poor family people don't ask for, they ask mobile only, whatever the class. Samsung, Deepavali Pataki, Redmi, it is the costliest Pataki, Redmi. Kab tab hota hai kisko malum nahi hai. Okay, it's called costliest Pataki, China phone. Okay, so the point what I mean to say, radius is not being guaranteed with the Redmi and Vivo phone. Vivo, na? What is it? Vivo or something. Vivo. Guarantee, China product. It may work, it may not work. India sells 11 rupees, 15 rupees one cell, China sells, sell for 10 rupees 4. It may work only up to crossing the shop. Once you cross the shop, if the product doesn't work, Karimani Malika Nanal. Ishal Malika Neenu Nanal. Look at the story, China products. So therefore, survey reports and market analysis, case studies and best practices, faculty and peer discussions, discussing with the teachers, discussing with the experts, you may get idea. Interdisciplinary collaborations and opportunities, blogs and online forums on the niche topics, etc. etc. Now this is what one. Now you can find research topics online. These are all today AI days. So many AIs. I have almost 121 AIs with me. 121 AI. Extremely rich for research. Rich chocolates. How you use it?
You should know. How to use even ChatGPT, you should know. Okay, hope net is working here. Yes, sir, it's working. Let me check once. Okay, just I'll put before you certain things where you can understand quickly. Okay, now start now. Okay, this is what is the start point. It is taking some time. Okay, like this we have. Now, once you go here, okay, now what all you can find? You can find so many things. ChatGPT 4 was there, now ChatGPT 4.5 is newest one. In substitution of ChatGPT, China has developed DeepSeek. Which is more economical, more efficient, more productive, China claims. Okay, but what we have is, say, I'll just simply put one idea. Okay, what I say, generate very important, research topic. It is asking paper only. It is predicting language. I say research paper also, but I don't want to say research paper. I say generate research topic. Research topic. I am very particular research topic in Economics. Public, not finance. Public finance is still broad area. Public expenditure. Public expenditure. In that also you can say specific sector. But I say public expenditure. Okay. Let us say public expenditure in India, in Karnataka, I can say, let us go with India. Okay. Now let me ask what it gives. It is working. Now it is suggesting a topic to me. Please understand. It is asking me, I have asked the expenditure side. Expenditure of the government is, the government fund is God's fund. Vidhan Sabha, there is a statement. Public was God. There is a statement. The work. Government work is a God fund. Government work, God work. Written in Government of Karnataka, Vidhan Sabha. Government work, God work. So, government money, general money. So, since it is a people money, it is to be used at most optimum level, most efficient level, most productive level. So, therefore, I am getting a topic under this, the evaluating the efficiency and equity. Efficiency and equity of public expenditure in India, healthcare system. It is suggesting. Not all. Modi said recently, obesity is becoming a sensitive issue. 17-year boy died with a cardiovascular problem. So therefore, public spending in health is very much a necessity. Whatever we are spending, is that right or not? Whether it is reaching all segment of the society or not. Equity is all categories of the people, right from SC, ST, OBC and upper community, and efficiency is what we are getting in return for public spending.
How much content is there? How much content is there? Just, I have nothing asked. I just asked one title, give me a research topic in public expenditure in India. Okay, let us say, I am not interested in health. Hospital, I am afraid of hospital. I don't want to go to hospital. So, I want different topic in public expenditure. You can ask. Education. You can ask. Or you can say specifically irrigation expenditure or PWD expenditure. Or specifically you can say link this. No, just link this. Link this to PWD works. Now what it does, I'll tell you. It links these works with the health infrastructure. Okay, now just look at what it gives. Now it has modified. What has come? New component has come. Public works development. What has happened? Assessing the impact of public expenditure on healthcare infrastructure. Now look at the earlier topic and new topic. What is this? Evaluating efficiency and equity of public expenditure in India, healthcare system, a regional analysis. North what? South what? East what? West what? East or West? India is the best in paper only. Hospitals, we don't want to go. We want and we don't want. In case of government, there are some things. We don't want government bus. We don't want government schools. We don't want government hospitals. What is that? We don't want. Three things. We don't want government bus. We don't want government hospitals. We don't want government schools. But what we want? Government jobs. What we want? Government jobs. Look at that. Contradictory nature. The government job is the only job where there is a scope for higher inefficiency. Higher inefficiency. Today there is a lot of changes. Private job also. Higher inefficiency. In Andhra Pradesh, people are sitting from Andhra Pradesh. In central city of Andhra, Hyderabad, there is a report conducted. Out of every 4 teachers of Andhra Pradesh, okay, 2 did not report to the school. 2 did not report to the school. Why is that? And Why is that? I'll tell you later. Okay, I'll tell outside the class. Okay, 2 did not come to the class. And 2 who have come to the class, 1 will not go to the class. He will be there in the campus but will not go to the class. The person, one who remains, goes to the class, nobody knows what he does in the class. This is the tragedy of our Indian education efficiency. Today, we have graduates with us. I have recently spoken at some place. Worthless degrees, jobless graduates. What is that? What is that? Worthless degrees. Degrees do not have worth. My BA degree do not have any value. Uneducated is earning more than the graduated. Please understand what I am saying. Uneducated is earning more than the graduates. And highly educated are working under uneducated. Bill Gates is 7th passed, but he has the most intellectual engineers, including Sundar Pichai. Sometime back. So the point what I mean to say, how our public expenditure efficiency is an issue. So therefore evaluating efficiency and equity, that is a major concern. But I don't want this. So I asked for linking PWD. So it has given the modified topic. Okay. Now suppose, okay, for this topic I'll ask, okay, generate. Generate is a compulsory word. Okay. Generate 3 objectives.
Okay, I have asked 3, it has given 3. You can ask 5, it will give 5. But the ChatGPT does the beautiful work which your guide will not help you. I was telling the one lady, Yes. one lady, I was telling, take the help of AI today. Ensure it is a plagiarism free. Ensure it is a plagiarism free. Modified. Paraphrasing of the softwares are available. Paraphrasing. Okay. Use it. See that it becomes, put your application, brain. And then make it your own product. My baby. Paste here, Nandu. Okay. Own it. And then once you own it, you take it to your guide for discussion. Now say for example, in your case, if you suppose you write your objectives, it gives only bold letters 1, 2, 3. But what it has done in the number 1, what it has done, okay, in the number 1, what it has done, it has given objectives, but also has given working formulas. Working formulas. What is working formula? Working formula for objective is, you have to cut objectives into what you have to do? You have to convert objectives into the workable action plan. What you have to do? You have to convert these things, all your objectives, convert your objectives into what you have to do? I have objectives. These objectives I need to convert into Workable goals. I have to convert objectives into goals. Goals I need to convert into aims. Yes. Aims I need to convert into action plan. Action plan. So this process is internal. This process is internal. ChatGPT is suggesting. So therefore, how you can break up your objectives and work effectively for your research is quite possible, quite easy today, and it is not much complicated. And also it does so many things, but right now we will not go. But actually I have opened this one. It is asking for login. I don't have a login here, but there are certain the things it is asking for login. Okay, attach. There are some more things here. Once you get login, now ChatGPT has even data analysis. ChatGPT has many things that we need to understand, and you do it. Okay, so this is what is where exactly you have AI softwares today for Google Scholar, ResearchGate, PubMed is a very good one. Please, all researchers, you note down that PubMed. Okay, IEEE Explore and Spring Link, Science Direct, JSTOR, Scopus, Academia Edu, SSRN, World Bank, Open Data Source. Okay, some where you can get the idea for research, and also including ChatGPT. If you want still higher version, Gravity Writer is very good. Note down. Gravity Writer. So for research rabbit is good, sir. Research rabbit. We'll see that one. It is there. Okay. The Gravity Writer, but it is a paid one. Gravity Writer is a paid one. So we have done a little practical also, using how you can convert your objectives into goals, aims, and action plan, and how you really go into the work. Okay, this is what web source for research idea. Once you find a topic, if you are not able to find any of these through sources, your guide, your P1, P2, P3, P4, or the online journals, etc., there is inflipnet.ac.in. You can go here and you can search. Now suppose if I click here, it will take to the website. Okay. Now once I go here, now directly I am showing a live demo. Okay. Now please understand, ACM Digital Library, 1162 journals are available. Publisher wise, e-resources, OER. What is OER? OER, Open Electronic
resources, OER, e-source. What is called? Okay, it's called OER. So that is what you need to understand. Okay, it is called implib.net. It's available. Okay. Now let us click one. This American Institute of Physics. Okay, our annual reviews. Let us say click this one. What happened? I am getting the details. I am getting the details. If I want here, you click further. Okay, advance in model based testing. Okay, like this you can go. You can go to the, there are so many things. JSTOR is also available. How many journals are available? Under JSTOR, 3,165 journals are available. Springer is one of the best. One of the Scopus, Springer, and even JSTOR is also, EBSCO is also good. Okay, this is also very good. Tyler and Frances is also good. If you have a publication in these journals, your research gets an international identification. Okay, so therefore you need to understand. I think the JSTOR is having highest, then is the 1162, and then comes the 178 by this one. So you can explore. No, one more here. 1725. Springer as the highest, second highest. Okay, you can explore. So this is what where you can see, and you can find a topic for your contemporary workers. Your contemporary workers. Your contemporary workers. Who are your co-workers? You need to understand. Once you understand your co-workers, you can easily, they follow it. Okay. So that's a point. Okay, so this is what is a point. Okay, then I have a ProQuest. Now in the ProQuest, what I have a segmentation of dissertation and also thesis. Exclusive classification. Dissertation is a different, thesis wing is a different. How you can take it. Now again I can go to here, I can click it here, and it will go directly to the website. Okay, it will directly go to the website. Okay, I will show the home page. I will not go inside. You have to practice. You have to practice. Now what it says? It says, okay, it says. Seconds. Eh? I want to use what? Yeah, independent country. Okay, so the point is what I have. Accept all. Okay. So what I have, this is a live. In my image, it is this one. Dissertation. It is a static image in my PPT. But it is an interactive dynamic model. I said dynamic model, static model. This page itself is a dynamic. This page itself is a dynamic website. Now here I can click the dissertations and thesis up to December 2024 updated all over India, all over the world, best universities. ProQuest is an international source of journals, publications. So I have dissertations and I have a thesis. Thesis is not being linked, so here thesis somewhere you have to go down and you have to explore. Okay, so this is what is a. So just one is one suggestion. You can go to the dissertation section. Now thesis is getting here. Now I am into the dissertations, December 2024, thesis 2024. Two options. Now the influence of social media on teens self-esteem. What a good topic. What is the topic? Influence of social media on teens self-esteem. Such a wonderful topic. On that the thesis available. Who has done? Who has done? Now look at subject social psychology. In case of India, sociology is different and psychology is different. But in Western country, intermarriages, interdisciplinary. Now look at social psychology, not sociology. Within sociology, there is a psychological department, very strong department, and that is conducting a research which is a
Therefore, the title of the thesis, read more. You can go, just check it immediately. What a good student is, when I put immediately, put tuck, 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 tuck. Check it for your topic, apply it for your research. You are not here to sit and listen. 21st generation students are interactive students. Therefore, Sidhu sir asked you to come with laptop. We are not here to just tell and go. I need to empower the nation. Policy making, I said in starting only. So therefore, if I say read more, then I can go to that particular website. I'll just, he's asking one paper to click, I'll click this one. What I get? I get this entire thesis, probably, I don't know how it responds. Okay, it's taking time, time is a big constraint to us. Sir, what time lunch break? Time done? 1:15? Okay. Up to what time? 2 o'clock? 2:50. Have 1 hour? Yes, sir. We'll cut for half an hour. Yes. We'll cut for half an hour. Is it okay? Okay, sir. What are important? Research important? Yes, sir. Very good. So both are also. No. Both are important. Whoever is feeling hungry can go and eat and come back. We'll wait for food, and then we will Just take it. simply I made a pun. Okay. Now look at what happened. There is a 12-page report is available. Okay. Preview. A thesis submitted. Department of Psychology. College of Science and Mathematics. In partial fulfillment of the requirement of the degree of Master of Arts in Social Psychology. Okay. At Rao University. Okay. 2007. Thesis chair. Who is head, etc., etc. Content. Details are available. These are all commercial source. Some institutes like CMDR, IIMs, they have purchased the ProQuest database. Some institutes, IGADR for example, IIM Bangalore for example, ISAC for example, they have purchased. State universities don't purchase because they don't have money to pay salary. If you ask anything, no jobs, no expenditure, etc., etc. I don't want to say one of the university, and I have done 30 thesis evaluation. They did not pay even single thesis money to me. I have done 30 thesis for that university, and I have set 2 times PhD question paper by burning my head for longer days. They did not pay money to me. I said this time, they asked to come for evaluation. I said I will not come. But still I am going. Because I am a teacher. I cannot say no to the students' work. Okay? And that's a 100-year-old university. You can understand which university is. So, but it is not a open access, sir, only for some. Paisa! Arthashastra! Business! The paid database. Provice is also like that. Okay? So, but come back. I have something interesting for you. Okay? Where is my PPT? 9. I will minimize this so I will be comfortable. I see. Okay, this is what is my page. This is static. Even if I go here, it doesn't take this one. It get done because it's static image. Okay, then go to the next topic with AI. Wow. You can ask different AIs are available. Now, I was there in the last week with one institute. Last week. I was driving session for the students of MCOM. And I asked the students to open WhatsApp. Whoever is not having laptop, you can do it now. Okay? And there is a small circle after the green point. It's called Meta AI. Click that one.
Click that one. Ask, give me 2 research topics or topics for research. Your prompting is very important. What is the prompting? IIP. What is that IIP? High intensive interactive prompting. Your prompting should be very scientific. Okay? Generate, you have to write in Meta AI, generate 2 research topics or 2 topics for research in, for me, public finance. Nim subject work. Related to your PhD topic, you write. One quick experiment. Generate research topics or topics for research in the area. Say for example, this lady is working in share market. Okay, put your topic only. It will suggest. Okay, done? Yes. Done? Came 2 topics? Be quick. I don't have time. Came 2 topics? Okay. Which one is better? Ask next. And why? Which one is better and why? Done? There are 2 topics available. Keep, read both and keep one your favorite into your mind and ask now AI for which one is better. Okay? Which one is better? Done? Yes, sir. Okay? Once you ask, that will give justification. Why 1 is better, why 2 is not better. Or why 2 is better, why 1 is a comparative analysis. It's called comparative analysis. And sometimes some good AI software also use pros and cons. How prompting is important ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. It gives pros and cons. Okay? So that is what. Once you do it, now you stick with one topic. Done? Stick with one topic. Or if you are not happy with both, ಎರಡು ಕನ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ 2 ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಕನ್ಯೆ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. We have seen, 2 ಕನ್ಯೆ ನೋಡೇವಿ, 2 ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3ನೇ ಊರಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮೊದಲು. ಈಗ ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಭಾಳ ತುಟ್ಟಾಗ್ಯಾವ, ಬರೀ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಲೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಲಕ್ಕಿ. Second layer scrutiny of husband would be husband and wife. Hunger in your AI also, if you are not happy, no, I am not happy. Don't say I am not happy. Generate better topic. Generate better, precise, accurate topic in specific area. Prompting is very important. Therefore, it is called IIP. What is that IIP? High intensive interact. You have to interact with machine learning. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾವ ಭಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. It is a machine that has to read your feelings. That is called machine learning. Machine has to understand your feelings. So you have to have very accurate interaction, intensive interaction. Okay? So if you are comfortable with 1 and 2, you can continue. Otherwise also you can ask for an alternative. That is what is a topic with AI. ChatGPT is there, Google Scholar is there, Research Rabbit is there, Quillbit is there. There are so many. I think I have. Okay, there are so many. Last one I like. I fixed myself with marrying with Gravity Writer, not ChatGPT. I wanted to, I have seen around 10 persons for my marriage with AI, and finally I am happy with this person. Last person is able to meet my requirement. Matching Gravity Writer, but it is a paid version. I am ready to pay because of the quality. It is not free available. Even ChatGPT is also available up to some time extent. Not full version. I think I have something this one. But please remember, ChatGPT, Gravity Writer is a paid one, but slightly, partially free, partially paid is S-Site AI is also good for citation. S-Site. What is the name of that?
Yes, cite. Yes, I am citing the paper. Citation is very good. AI software is this one. AI software, a powered tool that helps you researchers to discover and evaluate the scientific articles by showing how they have been cited. Citation is a very good. Good AI. Okay, that's what. Okay, I think I skip this one. It's a common. Take a relevance. Take a research which has a gap. Okay. Take a topic useful for policy making. Okay. I think I have some more things. Originality comes. We'll discuss this one in the post lunch session. I have one more session of 1.5 hour. The way contents are there, 1.5 hour is less, but still with the bullet train speed. What I did morning, I went bit slow because you have to set with the my level talk. Bridging and understanding, setting frequency level is very important. Once you set with me, second session you might have seen I gone bit fast. Third session I will increase the speed still higher, but you will be able to understand. But very technical aspect comes into the third session in the model building. So right now it is 1:28. Okay, we'll be back by 1:45. 20 minutes enough? Half an hour. Okay, 2 o'clock sharp I start my session. 1 operator I will start. Even I invited you for some program. Explain
PDF. Any book under PDF. Now look at the how ocean knowledge you can explore. We do not have these facilities when we are pursuing our PhD program. Literally, we used to hunt a library for books, but today at fingertip all books are available. There are 30 websites where you can download millions of books, that too free. It is not paid version, it is a free version. So one or two very important, many books. This is a very, very important website. Many books. Okay, many books is very, very important. And I like BookBub, Open Library, Bookbone, okay, and Ocean of PDF, Jet Library, okay, PDF Coffee. Look at the names. And number of books are available, and you can use all this source for getting the books which you are interested in. But only one condition is applicable here. You should know the title of the book, author of the book, or some information you should have about that book. Then only you can explore. Without anything, you cannot do it. Now, quickly go to your AI into your mobile. Okay? Yeah, or your laptop. Use your ChatGPT is better. Ask the AI, give a link, ask quickly, don't take much time because I have time constraint. Give a link for PDF download, book called Business Research by Chilli and Hussey of Palgrave Publication. And you get a link, paste it in Google this one, and you get the downloaded copy of the book. If you know these four information. I said book name, business research, I said author name, and I asked for link from the ChatGPT or Meta. Then that link I just go and paste in the Google Drive, and I get the book downloaded. Okay, there is a point. Okay, then next I have online literature review software, AI software. Now these are the Jetero, Mendeley, okay, Yes-Site, Google Scholar. Somebody was telling about this Research Rabbit, etc. Okay, ResearchGate, connected papers. There is a AI called PaperPal. Note down, AI called PaperPal. PaperPal. PAL. Okay, this is very good software. Helps you to write scientific paper. PaperPal. Okay, so very, very good software. Okay, and Irish, Unpaywall, Litmaps, R Discoveries, Colacy, Chat PDF is also very good. Now this Chat PDF, it allow you to do 3 literature review per day only. Free version. Use Madrid. This is very good. Simple. Just upload your PDF and ask for literature review. 3 per day free. So that means each software you put it for Play Store and make it. No, you have to use login. You have to everything is basics. You have to be done. These are the websites, these are the apps, you have to get login. Then even ChatGPT did not allow me because I did not get in this laptop. But I have everything laptop. Also I have a history of ChatGPT, what I have used. Okay, so therefore, ChatGPT, Chat PDF, not ChatGPT. Chat PDF is also very good AI software for literature. Okay, and HyperWrite, like Gravity Write, there is a HyperWrite is also very good. Now beauty is here you have all the websites. Just if I click this one, it will take directly to the website. It will take directly to the website. Now it has come to me. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ,
Now this is what is the story. Now what it says? Simple. Drag, upload PDF. It is asking upload PDF. Once you upload, you get the details. Who are using? Node. Who all are using? Stanford, LA, Harvard, Princeton, Johns Hopkins. World famous universities are using this chart PDF software. They are using paid version, not free version. In a day, you can upload 50 and download 5 minutes work. My guide told me to do 2 years literature review. And I did it. I registered in 1994. Hello. I registered in 1994. Got awarded on Valentine Day of 2001. Oh, 6, 7 years. 6, 7 years. Except Valentine Day, journey was not happy. Because 7 years. 7 years. But it is not like that today. Give me 3 days, I'll complete your thesis. Yes. Give it to me, but I will not do it. But I am capable of doing or writing book in a day using Gravity Writer. It gives layout, it gives title, it gives subtitle, it gives content. Beautiful analysis. Beautiful analysis. Only thing you should know how to extract information. That skill you should have. So what you can do is upload, and once you upload, you get the option for here from computer, from URL. Even you can copy the website link from JSTOR or Webesco or some website of EPW. Copy the link, put it here, and it starts the engine starts. It starts the engine. So therefore the point here is very important. It is the chart PDF is very powerful. The software where you can understand. So I think also I have shown earlier. So after uploading the PDF, Pub. I have shared earlier. PubMed, where another very important software. Research Rabbit also does the same. Okay, so yes sir, you are telling something. Be quick. sir, after uploading that PDF file to the chart PDF, then what are the content it should be shown that? You should do trial and experiment method. If I tell everything, it becomes spoon feeding. You will never learn anything. See, we also have learned without anybody's guide. Yes, sir. These softwares, we have learned without anybody's guide, without anybody's help. Once you swim into ocean, you learn everything. Yes, sir. Thank you. Okay, so that is one. Now I am just mentioning. Hello. You listen here. Just PubMed is also very good, but use some time this yes site is very good software for citation. The research which has more citation, that has a higher impact factor. H-index, I-index, H-index, I-index, you should know the difference. Whether H-index is more important or I-index is more important. Please know it. Okay, so that is what. Okay, somebody was mentioning the Research Rabbit. It is available. Yes site is available. PubMed is available. Okay, chart PDF is also available. Like that there are many. Then reference management. This is very important. You have to have a list of all referred articles and books. All referred articles and books. During our time of research, this kind of softwares are not available. Everything manually. I went to library science department in KOD and consulted that person. Sir, how to use? There are 3 versions. One APA, second MLA, third Chicago.
if you are very good user of MS Office, okay, in the MS Office also you can run what is that the reference management system. Where it is available? Go to review, go to references, go to references, and here there is a option. Okay. Now I'll just I don't know, this is not possible. This will not happen. Okay. There is a first APA, American Psychological Association. Now this is 6th edition, old edition. 7th edition is in the market. You should know how to use 7th edition for your research, because if you send your publication for an international market, if it is APA style of 6th edition, they reject your paper. Sir, even we don't know 1st edition, how I can know it 7th edition? Possible. Till yesterday we are all unknown, but today we are known. So we will also know 7th edition, possibly 8th edition also. Okay, this is what is APA. Chicago is there. Then also there are variety, but largely used these three. MLA, Modern Language Association. MLA. What is that? Modern Language Association. Now many times in PhD Viva, they ask what is the reference management style for your PhD. You say either if you used APA, say APA. Don't say edition. Okay, MLA, if it is you used MLA, language people use MLA. Social science people use APA. Okay, so be aware of all those things. Okay, reference management software. Okay, then comes I think I skip this one. Okay, Okay, the 3 components of your research objectives. Somebody is asking how to convert questions into objectives and hypotheses. Okay, research questions are to be converted into development of hypothesis. Between questions and hypothesis, there will be objective. Between questions and between objectives, between questions and hypothesis, there will be objectives. That is the art of making research. If you don't understand these things, take the help of ChatGPT. ChatGPT help you today. It is the best friend, best guide than your original guide. I'm sorry, I'm quite open. Many of PhD guides who have guided 30 theses, even they don't know what is opposite and a bit. Many of teachers, I don't want to name those, but they are of that kind of practice. But today you have everything is in finger touch. Okay, so research questions, development of hypothesis and scope. Okay, now coming to the research methodology. I will go a bit fast here because I need to run very fast. I have another 30 slides I need to complete in 1.5 hours. Okay, so research methods, research approaches, research design, together it is called MAD. What is that MAD? MAD is a abbreviated word, methods, approach and designs that replicates, this MAD replicates in that IMRAD M. Go there in the board. M I have written. What is that M? M is methods. What methods? Research methods. Research methods are 3. M for methods, A for approach and D for design. First methods. Deductive method, inductive method, case study method. There are 3 methods. Deductive method, case study method and inductive method. Deductive, inductive, case study method. Now most of the times your UPSC, KPSC examination, even different state public service commission, they use inductive method and deductive method to get the answer for the question. Okay, therefore deductive is general to particular. Mahatma Gandhi said, what he said? Indians are non-violent. What he said?
if somebody beats you at one side, show the other side also, so that he can himself reject a beating. That is what his philosophy. Okay. Mahatma Gandhi said Indians are non-violent. So therefore I will check with this person. Okay. Mahatma Gandhi said Indians are non-violent, and I will check this person because he is an Indian. He is an Indian. General to particular, whether he is a violent or non-violent. He is a double violent. He will not tolerate any mistakes of anybody because a law student. Okay, so the point is now general to particular is an deductive method. Inductive is particular to general. Particular to general. One of the student of one of the university does some gadbad in the CMDR. Missing the class. One of the student of one of the university missed the class. He came to CMDR quoting, I am coming for the program, but he will not be in the program. So CMDR makes the, no, that university students are not good. Are you with me? Are you with me? So what happened? Particular behavior of particular student, he had concluded for the entire university that university students are not sincere because of one case. Because of one case. We say Burma is very good with us, but Pakistan is not good with us. But all Pakistanis are not bad. All Indians are not bad. Fact is like this. Okay, so we need to understand. Case study method, I think you know very well. It is a comprehensive study of a particular case. It has some. I will skip these things. Okay, case study method. Then comes to qualitative and quantitative. So I need case study one slide. There are three things. There are three things. There are three things under M. General, deductive method, inductive method, case study method. Deductive method, inductive method, case study method. Okay. After this, we are getting two approaches. Under two approaches, two research approaches. There are two approaches: qualitative and quantitative. Qualitative means no numbers. Qualitative means no numbers. It is subjective. I like it. I is important. According to me, best sari is this, but still show the different color. When ladies goes to the purchasing sari, they see thousands of saris and they ask at the end two questions. Same border, different color. Same border, different color. Different color, same border. This last hypothetically constructed parameter. Now that is what is psyche of buyer of sari. Psyche of buyer of sari. Very difficult, I don't want to go into so details of the psychological behavior of the sari buyers. If you sit and do it in either Chandasappa or Gangavati or any big saris, you will study, you come to the inferences. So therefore, qualitative numbers are not important. It is all is personal opinion. Subjective parameters are very important. What are the tools available, techniques available under qualitative? There are 14 titles are available, 14 techniques are available. In-depth interview, focus group, ethnography, case study, narrative analysis, grounded theory, okay, content analysis, okay, phenomenology, participatory action research. Somebody was telling about this Tata Institute of Social Science, okay, and participatory action research, discourse analysis, thematic analysis, visual methods, okay, diary studies and bibliography method, and ethnography. Okay, so that is what is a story where we can understand 14 different techniques. I may use first one, second one, third one, or 3 or 4. It is basically according to my objectives, I use appropriate one.
appropriate With one. respect to diary studies and bibliography, biography, that's what it indicates, sir. You know like D.K. Sukumar? Okay. No? Yes, sir. CBI took his diary. Story you have to understand. Sir. That's a research. Based on the code word, they have captured him. Code word, there were code language. Direct amount is not been written. Some coding. You know the buffalo marketing, how it happens. You know, they put a towel and inside they hold like this. If they hold one component of the finger, 1,000, 2,000, 3,000, 6,000, 9,000, 12,000. Hold entire hand, different story. Okay, this is what is the buying behavior of the cattle. They don't say in the amount in like bargaining. Okay, 10,000 sari, 12,000 sari, 1 lakh sari. No, it is not like that. The cattle market is a different. Okay, it operates. So therefore, you know, that is an example. Okay, then comes the quantitative research. Quantitative research. In quantitative research, numbers are very important. Personal opinion, no. This mobile is good. How much? Good. 1 to 7, 1 to 10, rank it. 10 out of 10 is good. 9 out of 10 is good, 90% is good. 8 out of 10, 80% is good. Good, if I say 10%. Anything less than 7% out of 7, out of 10, not good. Therefore, your regression analysis, we say 70% is a good model. R square 0.7 means it is a good model. Okay, so that is what? Measurable variables. Now please understand what it is. Characteristics of quantitative research. Okay, measurable variables, sample size, normal population distribution, well structured data representation, and can produce predictive outcomes under quantitative research or quantitative approach. There are 3 important issues under quantitative approach. Quantitative research uses 3 things: diagnostic analysis, predictive analysis, and prescriptive analysis. Diagnostic means what? Suppose if I say I go here, okay, what's your name? Arun, I'll just take a hand and take a hand. Please look at everybody towards me, and I hold as I am a doctor and hold it. Just feel I am a doctor and I hold it, and if pulse rate is normal, very good. Because pulse rate is how much? What should be the normal this requirement? 70. If anything more than 70, less than 70 is a symbol of not good health. Okay, after holding a person is sitting here, I will not go to again Arun. Okay, after holding a hand, if as a doctor, if I say, sorry my dear, me saying sorry, doctor saying sorry, lot of difference is there. Sorry, I can't help. If say doctor means Shiva Shiva goes. Okay, so therefore the diagnostic analysis is very important. If GDP is fluctuating in the country, prices are fluctuating in the country, whether it is a wholesale price index or consumer price index or whatever it is, if they are fluctuating, numbers are dancing, then that is not a good indicator for health of the economy. Share market dancing, not good for the country. Okay, so therefore the diagnostic analysis, the quantitative research strongly comes in support of the research. Okay, number 1. Predictive. So today is this much, what will be the tomorrow? Share market, how it may behave tomorrow. Today did well. I played century today, I am confident, definitely I will play tomorrow well. Because my confidence level are very high. Okay, so this will help predictive analysis. And third, prescriptive, how should be tomorrow. Okay, that is what? Diagnostic, number 1. Number 2, predictive. Number 3, prescriptive. That is a third. Then statistics classified into 3 categories.
entire statistics, galaxy of statistics, galaxy of quantitative techniques. Galaxy of quantitative techniques are classified into three categories: descriptive analysis, inferential analysis, and classification analysis. Whatever you have seen earlier in the models of stochastic predictive analysis, all those categories, arch, garch, volatility models, and machine learning, artificial, etc., all they come under inferential analysis categories. Okay, then comes classificational. Okay, multivariate analysis, factor analysis, cluster analysis. Okay, then what is that? One more factor. Regression. Yeah, regression comes under inferential. So there are four. They all come under classificational analysis. Two-way, three-way. What is that? No, not two-way, three-way. This one. Two-stage least square, three-stage least square. They all come under this higher level. This one. There are three types of research design. We have done approach. We have done methods. There are three methods: inductive, deductive, case study method. Next comes two approaches: qualitative and quantitative. Next comes three designs. What are the three designs? Three designs are exploratory research and descriptive research, and causal research or experimental research. Exploratory, descriptive, and causal or experimental research. Okay. Now exploratory research, first one. Okay. Exploratory research, we use this different tools: concept testing, experience survey, secondary data analysis, case study, pilot study, focus group interviews, projective techniques, and depth interviews. Descriptive is very important. It's under this one we have observation, quantitative and qualitative tools, and non-experimental tools, and cross-sectional and longitudinal techniques. So these are the different this one. Now basically descriptive research design, there is a small difference. There is a small issue here. Now please understand. What is the small issue? Small issue is descriptive research design is different and descriptive data analysis is different. Under descriptive research design, okay, descriptive research design, we are using these tools. But whereas in descriptive statistics, I think I told you in the previous slide, descriptive statistics, what we use? We use number one. What is the descriptive statistics? It starts with numbers and graphs, figures, diagrams, and images. All those things comes under point number one. Number 1, 2, 3, 4 up to 10 and any number. Okay, it comes under direct absolute numbers. What is that? Direct absolute number. That's the first point. Then comes second. What is the second? Second is the measures of central tendency. MCT. What is MCT? The following center line. MCT, one common name is average analysis. Okay, there are 5 averages. Under this there are 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. What is the first one? First one is arithmetic mean. Okay, geometric mean. Okay, harmonic mean, median, and mode. How many? There are 5 Pandavas. 5 Pandavas. Pandava 1, Pandava 2, Pandava 3, Pandava 4, and Pandava 5. There are 5 persons in the family of measures of central tendency. Okay. Then comes under descriptive statistics. This is different. Don't get confused. Descriptive research design is different. Descriptive
statistics is different. Under descriptive statistics, we have first one numbers, graphs, and images, and number 2 is MCP, and number 3 is what we have. Measures of dispersion. Measures of dispersion. Under measures of dispersion, we have again 4. Again 4. What are those 4? Under measures of dispersion, again we have 4, and these 4 are number 1 is range. Number 2, mean deviation. Mean deviation. Okay. Number 3 is standard deviation, and number 4 is what is that? Quartile deviation. Quartile deviation. Quartile deviation. So we have the number as an absolute number with images, frequency distribution, etc., basic statistics. Then once you come to the technique, we have a summary statistics. It's called a summary statistics. We have all this group, and along with that, we have a dispersion from the mean. Dispersion from the mean. What is that? Range. Okay. Mean deviation, standard deviation, and quartile deviation. So the 5 plus 4 is equal to 9. 9 members are there in the family so far. Then comes the fourth one. Fourth one, skewness and kurtosis. Okay, skewness, and fifth one is kurtosis. Skewness and kurtosis. Okay, the 9 plus 2, 11. 9 plus 2 is 11. What all has come? Not under that. Not under that. What is that? That is descriptive research design. Design is a different. Statistics is a different. Now we are talking about here, not that one, but here we are talking about the descriptive statistics. And descriptive statistics is, these 5, these 4, 9 plus these 2, what is that? 11. 4 are still there. Anything more? Scope is there? Anything scope is there? Or over? Next comes sixth one. Anybody? Sixth one. Moments. Indices. And this is the last boundary of the descriptive statistics. Once you complete all these things, this is what is descriptive statistics. Therefore, I suggest don't get confused with descriptive research design and descriptive statistics descriptive design and statistics. There is a point I wanted to say. Then comes descriptive research tools. Now please understand here. I have given these 3 things. Data collection tools are different. Data analysis tools are different. Data presentation tools are different. Such a systematic analysis you don't find in even in any textbook. I'm telling you. Best international publication also this classification is not available. What are that? Data collection tools for descriptive research tools. Now this is not related to the descriptive statistics. This is all is design part, methodology part. This all is a design part, methodological part. What is data collection descriptive tools? Survey, questionnaire. One is a survey and second one is a questionnaire. Somebody was asking, there are different types of questions in the questionnaire. One student has asked me, sir, please help me into the designing the questionnaire. I wanted to help. Truly I wanted to help. But what happens to preparing questionnaire is a different, designing is a different, and preparation is a different, and background preparation is a different. Now once you have background information, what is the background information? You should know what is a concept, what is a construct, what is a variable. Once you come to up to the level of variable, then you can start the process of selecting the the questions. Now if I don't know anything about the concept, I don't know about construct, and I don't know about
variables, then I cannot go for designing the questionnaire of survey or questionnaire. Survey means interview survey. It's called interview schedule for survey. Okay, so survey and questionnaire. Okay, number one. Number two, even if you want, you have all these things. You have up to variable, but you should know measurement. What is measurement? Measurement and scaling. Ordinal scale, nominal, interval, ratio scales. 4 are there. What are that? Ordinal, nominal, interval, ratio scales. So, which one for which question you are using? I have one questionnaire with 50 questions. 50 questions with sub questions of more than 700. How many questions? Sub questions, sub parameters. More than 700 points are there. Who will respond that much, sir? Eh? Who will respond? That is called in-depth survey. Who will respond? That is a skill of researcher. Now this NSS data, NSS survey is a bit lengthy. It is not 10 questions survey. They take your entire family members' education, entire family background, asset survey. That this Karnataka recently is happening. That caste survey, caste census survey. People are asking to present in the table in the house, but some communities are opposing because it has not been done scientifically. Even I, as a member of the Karnataka, nobody has come to my family. I asked 10 people, none have answered that they have come to my house. But then how we can present it as a scientific report? So the point is, what I say is, this is academic discussion. We are not concerned about that report. But a report is to be said scientific, you should have a representative population. Okay, so therefore, the survey questionnaire. Quantitative analysis, visualization tools. There are visualization tools, varieties of visualization tools. Okay, that is all. Observation, structured observation, unstructured observation. Structured and unstructured. Okay, then qualitative analysis, report writing and writing tools, interview and document review. Okay, that is what. Experimental, I don't want to go in detail because it's a bit on a higher level. Informal and formal. Informal and formal. These are the two categories. Okay. Then comes this one, concept, construct and variable. That's what I was talking. Okay. Specification of the model, first one. Okay. Concept, construct, variable. That's what we were talking there. Now let us understand these things. Now this is very important. Very, very important. To construct a survey, to construct an interview schedule, to construct a tool for survey, maybe it is a questionnaire or interview schedule, you should have all these three: concept, construct, variables. Now, then that leads to hypothesis. What is a concept? Concept, there are several examples. Okay, there were 7 to 8 I have reduced because time constraint. Okay, market is an example of concept. Okay, sales executive, shop, price, demand, cost, supply, employee, length, service, salary. Now I come to a very interesting example. Okay, I have a lady student with me. What's her name? Vanajakshi. Now, Vanajakshi, number one is gender sensitive. Madam. When I say Vanajakshi madam, Vanajakshi is a gender lady. Madam, when I say, is either student or teacher. Madam means it is an honorary word. Normally, madam we call it for teachers. Normally it is called for teachers. So therefore, if I say for a particular person, madam or sir, they are like a director or teachers to a particular set of employees.
or students. So therefore, when I say this lady Vanajakshi, first as she is a woman, first concept. Second concept, when I say Vanajakshi madam, she is a teacher. She is a teacher. Okay, two things are very clear. Now, first one is woman. Okay, second is she is a employee. Employee is a concept. Third is employee as a teacher or employee as a researcher. Employee as a researcher. Third concept. So, what is a concept? Concept is market, sales executives, shop, price, etc. etc. Now, still I will come to another interesting funny assumption. Ankori Amun Madive Madive and Haptor Sagan. Avak Vanjakshi or Yenakara, Madala, Apu Magalakara. She becomes a daughter to the parents. Then she is a wife. Then she becomes a teacher anyway in the class. Okay. Then she becomes a mother. In case she has a sister, then she becomes an auntie. For elder sister and younger sister children, so many roles comes. Still, concept is one lady attached all these concept. Okay, so that is what is an concept. Demand, cost, supply are example of commerce. Okay, employees, length of service and salary etc. are example of HRM. Okay, and in case of law, crime is a concept. In case of law, crime is a concept. What kind of crime? There are two, civil and criminal. Civil and criminal. White color and blue. White color and blue color and red color. Okay, so many. I made a pun. So that is what is the point. Now I have a concept of clear. A concept is an abstract representing an object. It is object visible. What is this? This is a concept. Water bottle. This is what? Concept. What it is? Water bottle. What is this? Marker. Concept. What is this? Mobile. Concept. Okay. So all these are example of it is an object. We can touch it, we can see it, we can hold it. Okay. But next point is very interesting. Construct. What is a construct? Construct I have. Construct is a concept. Construct is a concept which does not have an object to point out. Now, Vanajakshi is a student. What kind of student? What kind of student? Benni sir is a teacher. But I am not a teacher. I am a student. Okay. So I came to Vanajakshi. She is a student. And what kind of student? How many students are there? Teachers. You know teachers? How many teachers are there? Yes sir. How many teachers are there? How many types of teachers are there? Primary and high school. How many teachers are there? Average teacher, good teacher, best teacher, excellent teacher, outstanding teacher. How many? Average. Below average we are not considered. Below average we are not considered. They are not teachers at all. Okay? What I say? Average, good, best, excellent, outstanding. There is one more category. Standing out teacher. Outstanding is different, standing out is different. Where you fall. Ankodre, Arun is a teacher. Arun is a teacher. And is an excellent teacher. Yarik gotaiti? His students know him. Only students know. Who had constructed this as an excellent teacher? Students has constructed. But nowhere it has been written. Nowhere it has been written. Therefore, construct by participants.
This said, unquoted Apple phone, best in the world. Who said? Customer said. That also phone, this also phone. That also has motherboard, this also has motherboard. But quality of the mother is different. Adra motherboard is a sister board in motherboard. But the make is different. Ingredient of motherboard is different. The Apple products never allow any viruses. It doesn't affect. But whereas all Android products welcome with open door. Please come to our mall. Look at the difference. So therefore, it is a concept. Construct is a concept. Teacher is a concept. Student is a concept. But what kind of student? Very good student. Very good student. Why? First rank. Decent girl. Outstanding attachment with the institutions. C means college, college means C. Avlandre college, college andre avlu. Ashtu college mele bhakti. There are some dedicated students. So that is, therefore we say she is a student of the year. Student of the year, best student, best teacher. Okay, so that's what is a story. For example, social status, good relationship. My husband is the best husband. Okay, why? We have conducted a survey in Pune. Okay, how is your husband? My husband is the best. After asking some questions, we asked one question last radar question. It's called radar question. Do you think your husband has understood you? 99.9999% said no. When your husband is not able to understand her, you are not able to husband your understand, how your husband can become a good. So look at how logically you can draw inferences. So that is social status and good relationship. Okay, I think some examples. I was telling the social status of construct depends on income, education, social group, social recognition and occupation. Based on these five parameters, looking at these things, people around him judge whether it belongs to upper social category or lower social segment, whether high social status or low social status. Based on income, his income, based on his education, based on his social group, based on his social recognition, based on his occupation. Okay, that is what is the point. Examples of construct some more quickly. Okay, organizational culture. Look at the culture of Tata Institute and look at the culture at Jio company. Jio company adopts American management and Tata company adopts Japanese management. Jio company adopted American management. American management is hire and fire. I don't want whether a headache, no. I have paid you work for me. It's no story over. American management. Where is Japanese management? Humanitarian approach. Not feeling well? You go home. Rest, take rest. Come tomorrow. You work more. That is, Japanese management. All are equal. No boss. No subordinate. All are equal. All are human beings. That is Japanese management. So therefore, the organizational culture, customer satisfaction. Customer satisfaction. Okay, what is the customer satisfaction? Unquoted, this one Vanajax is asked for mobile. Vanajax is asked for a mobile to our papa. Papa gave Apple iPhone E. It is not just happy, delighted customer. One dress ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 dress ಕೊಡಿಸುವಂತ ಅಪ್ಪ. Daughter is delighted.
Internal marks teachers asking student fee is guaranteed. Out of 10, only 4. But teacher gives 10 out of 10. Delighted students. Okay, so therefore the customer satisfaction, consumer behavior, and customer relations, etc., etc. Okay, that's what I think the same. Okay, variables are very important. Now, for you people, variable is etc., etc. Okay, which varies time to time. That's what is the point. But please have the what is that variable tree. What you have to have? Variable tree. The people who are working on questionnaire, please note down. People who are working on questionnaire or interview schedule, you should know variable related concept and construct reverse back. You should go back for variable. Say for example, you have a particular variable, and for that variable you have to backward integration you have to work. You have to identify construct and you have to identify concept. Okay, that's first. Then after that, then you have to go to one step forward, converting variable into the naming the variable. Somebody has asked about how to do these things. I think I have more details for you. Okay, that is what. Now types of modeling variables. This is very important. Somebody asked me when I went to one university, sir, how to design a questionnaire. Now that designing questionnaire depends upon the types of variable you have. Okay, we have different types of variables. Number one, based on policy consideration, control and target variables. No textbook gives you such a detailed version. I am telling you. What is that? Based on policy consideration, first category, controlled variables and target variables. Okay. Second, based on measurement scale, I think somebody said nominal, ordinal, interval, ratio variables. Okay, that is second. Based on behavior, stock variables and flow variables. Stock variables and flow variables. Based on functional form, linear, non-linear. Based on functional form, what is that? Linear, non-linear. Okay, variables. Come to this side, based on market structure, microeconomic variables, macroeconomic variables, based on economic interpretation. Now this is very important. Most researchers are using the interpretation style of variables. Your hypothesis, your objectives, and your research questions are most times related to this category. What is that? The interpretation category of variables. Because your model gets developed based on your interpretation. In this, what are the categories? Number one, dependent and independent, endogenous variable and exogenous variable. Endogenous, exogenous, dependent and independent variables. Based on the time consideration. In the time consideration also, we have some variables. What is that? Static variable. Variable is static at a particular point of time. Okay. And dynamic variable, it keeps changing. Yesterday your age is different, today your age is different, tomorrow your age is different. It varies from second, it varies from minute, it varies from hour, varies from day, varies from the month and year. So many dynamic variables. I think one student is here doing research on stock market products. In the stock market products, what we do is quarterly data analysis. First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. But whereas GDP data is yearly data. For some of the stock company, data is a daily data. Yesterday is different, today is different, tomorrow is different. But GDP last year is different, previous year is yearly data. GDP dynamic only. Some are yearly dynamic, some are quarterly dynamic, some are half quarterly dynamic, some are daily dynamic,
Some are hourly dynamic. BP. BP is minute to minute dynamic. BP, pulse rate. A cardiovascular patient, BP is very important. Fluctuation of BP is not good for the cardiovascular patients. So, therefore, what is that? The time based consideration, static variable, BP should be stable. Heartbeat should be stable. Okay? Then, dynamic variable. Lagged variables. Lagged means? Lagged means? The agriculture production of this year depends upon the price of last year. What is that? The agriculture production of this year depends upon price of the last year. Okay? Lag variable. Lead variables. Okay? Then comes a deterministic variable and stochastic. I think we have discussed that one. Types of modeling variables. Wow. So nice. We have done this one. A, B, okay, C category, D category, whatever we have done so far. Okay. Up to H category. Okay, we have. Okay. Based on this. Now most of our SPSS and software package, they take the ratio variables only. Ratio scaling only they take. Okay. Then comes the endogenous, exogenous, dependent and independent. Somebody asked how many independent variables will be there? Dependent. How many? Dependent. Okay. Dependent the numbers. See, normally in a simple regression model, we have, one side dependent variable and other side one independent variable. That is a simple regression model. Simple regression model. But when you increase multiple regression function, we assume that all other variables of right side, left side only one dependent. Left side only one dependent. Okay. And once you come to this side, we assume that all variables are, independent. They may be interdependent. But we assume that they are independent. There is no collinearity, there is no multicollinearity among those variables. That's a point. But when you go to the simultaneous equation model, within the model there will be more number of dependent variables. Within the model there will be more number of dependent variables that depends upon your model. Okay, I think we have done this one, done this one. Okay, then I think we have done. Okay, then this is another new version compared to the chart diagram. Now we have come to this. Now 1 minute, just I wanted to say a small information to you. Okay, what is this? This diagram is I got generated through AI. It is not been designed by me. This diagram is not designed by me. In second, I got this diagram. There is an AI which will help you to get the diagrams for your research. Only thing you should know. Okay. So the point is, today AI is helping a lot for scholars. You should know how to use it. Okay. Now variables in modeling. Variables considered relevant to the study should be clearly identified and labeled. How to label? Somebody has asked. I will tell you in the next slide. Okay, discussion should be state how variables are related. What is a model? What is a model? Go to the morning class. What is a model? Model is, it is a description of reality indicating interrelationship of variables. Interrelationship of variables. That is what is a model. Now, therefore, your variables should state how they are related. How they are related. That's the point. If nature and direction of the relationship can be theorized based on the theory, okay, the previous research to indicate whether the relation is positive or negative, and there should be clear explanation why we expect that relationship to exist. What is that? Please listen to me and see me. What we say in economics,
Price increase, demand decrease. Price increase, demand decrease. We say like this. We say like this. What is this? Higher the price, lower the demand. Lower the price, higher the demand. If this goes up, this goes down. If this goes up, this comes down. They are moving in opposite direction. If there is opposite direction, then it is a negative relationship. If the two variables are moving in opposite direction and then the stated relationship is negative. If both are moving in the same direction, upward or downward, whatever it is, upward or downward or whatever the direction, if the direction is the same, then it is called a positive relationship. That is what we can understand. Okay, schematic diagram of the theoretical framework should be given so that reader can see how easily comprehend for theoretical relationship. I request you people develop variable tree. What is a tree? What is a tree? ಕನ್ನಡದ ಗಿಡ ಅಂತೀವಿ. ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಗಿಡ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? There is a trunk. Below trunk there is a roots, trunk, branches, sub branches. I repeat again: roots, trunk, branches, sub branches, then layers of the sub branches. Okay, then leaves, then fruits. Now your research should have a variable tree. Say for example, how to have a variable tree. Okay, the questionnaire or interview schedule will have systematically, if you analyze, it will have 4 to 5 sections. 4 to 5 sections. You can ask ChatGPT, it will help you. Okay, first one is it all depends how you look at and your knowledge of your research also. In recent study of one of ICSR report, what we have done is we respondent background profile section. That means respondent belongs to which state, which place. Then personal information second. In the first one, India, state, take example of Karnataka quickly, anybody? India, state, once you say state, how do you take samples from Karnataka? How do you take the samples from Karnataka? So, state Karnataka, then 4 administrative divisions: Mysore, Bangalore, Kalaburgi and Belagavi. Okay, then I have come to Karnataka. From Karnataka I have to come to Mysore. In Mysore, different districts. Then within the different district, different taluka. Within the different taluka, different villages. Within the different villages, ward to the family to the individual final respondent. This is only identification of the respondent. Then once I identify the respondent, Arun is my respondent. Now I take the complete information about Arun. Only Arun, he is a respondent to me. Then I take next Arun family background. How many brothers, how many sisters, how many aunties, uncles, etc. Bandhu Bahini. Okay, so that is what is very important. Schematic presentation of the variable is very important. Okay, then comes labeling. Now VF is, what is the VF? MCOM. VF is value of the firm. What is that? Value of the firm. This is also called initial level. It's a profit. Profit will convert into value of the firm. Okay, the value of the firm, it is one of the important formula in marketing management or marketing economics. Okay, the value of the firm of a company is a function of the price of product,
quantity of the company, variable cost, which is multiplied with the quantity, which varies with the quantity, and the fixed cost of the company, divided by 1 plus r raised to t. That gives you the total this one. So this entire second part is an independent variable and that one is a dependent variable. That means what we say, this here we say this entire is independent variable and that Vf is a dependent variable. Value of the firm depends on all these parameters. Okay, that is what is the story. Okay, so any doubts? Next one is estimation of the parameters. Now we have almost all come to an end of preparing proposal. Can you submit your synopsis for PhD program? No? Up to this you have to make it in your proposal. Now this is the second stage of the estimation of the model or modeling process. In this estimation of the parameters, to estimate the parameters you require data. So what data you have? You have data. Okay, the cross section data, continuous data, time series data, panel data, engineering data. Okay, slightly I am different from your research methodology subject. Okay, in the research methodology they say only cross section and continuous. Okay, but here I am saying time series, cross section, panel and engineering data, higher level. Okay, then examination of aggregate problems like the round off numbers. Okay, individuals, commodities, time periods, okay, and other parameters. Examination of multicollinearity in the function, interdependency among the independent variables. Okay, that is also very important. Examination of the identification function. It is a higher level content in econometrics. Okay, choice of appropriate econometric techniques, single or simultaneous equation model or single, linear, non-linear, or the simple regression or multiple regression, what you have to choose. Then comes orthodox approach and experimental approach. That's what is the one more parameter under this session ends at what time? 3:39, 4 o'clock. 3:41. We have time. Okay. So therefore, the point here, what I mean to say is, we have to understand all these characteristics under estimation of the parameters. Now look at once you have a data. Okay, the data presentation, analysis, interpretation I said in the there. Now, once you are getting data from the field or field work or from the respondent or secondary data, there are certain technical aspects. In the modeling, you have to be very, very crystal clear of these things. Getting data ready for analysis. Analysis is different. Making data ready for analysis is different. Please understand. What is that? Data analysis is the next part. Before making data analysis, make the data ready for analysis. Once you push the data for analysis, you get the results. If the data is wrong, then your results will be wrong. Are you getting my point? Once, therefore, before pushing data for analysis, see that your data structure is correct in all technical aspects. So therefore, the getting data ready for analysis. Then next comes data analysis, interpretation of the results, not data. Interpretation of results, discussions on results derived, and research questions answered. That is the dead end of your research. What is the dead end of research? Questions answered. That is what is the point. Now, number one, getting data. Now, first point has sub points. What are those things? Editing data. How to edit data?
What is data editing? Eliminating the out data, I mean like. What is editing data? That means I can edit any data. No, sir. No. Suppose Arun age is around 26 or 27. Looking at him, I can say. So That is what is my experience. So this Can I make his age is 25 to 52? No. Cannot be. He said 26. He said 26. Arun, while responding, he said 26. But while writing me, I have done 260. 36 or whatever. 26 only. By mistake, 0 I got pressed. outline data. So, actual age is 26, but it is in the Excel data is showing 260. Edit that. How to edit? Go back to the original source. Questionnaire. Go back to the original source. There also mistake, contact again Arun by some source. That's what is in a process. That's what is the process. But that is very risky. Going again to Hyderabad. And when I went to Hyderabad, Arun has gone to the Prayagraj. Ganga Snan. Arun is with Ganga. Okay. I am at the Tunga. It's difficult. That process is not good. So therefore, have a clarity in while filling the data in the questionnaire itself or into schedule. Take records of respondent properly. That's very important. So editing data. Handling blank responses. Let us, I'll take a simple example. I go to one madam and this madam, I'll ask. I supposed to ask this question, what is your age? Sir, कुछ भी पूछो, मुझे age मत पूछो. Ladies will not tell their age. But I have a question. I have a question. That is blank. She did not answer the question. But she is one of my major respondent. How to handle blank? There are 3 stages of handling blanks. One is at the time of interview. If I ask her, she will not tell the age. Madam, your qualification. Okay? Master graduate. What is that? Oh, madam, master degree, very good. When you did? When did it? Then it become. When you did? When you did your 10th standard? Madam, you are extremely good, you are first class. You are rank holder. Minus 16. Yes. Minus 16. If she is extraordinary, no speed breakup in between. You did understand what is speed breakup? Means no failure in between. If any failure, like me, okay, then could be possibility. Some candidates fail in 7th, fail in 10th, fail in 12th. I saw one student in Ballari University, 36 marks card. Highest records of marks card for 6 marks card. 30 extra. 6 marks card should be there for semester 3 years degree program. First semester, second semester, third semester, fourth semester, fifth semester, sixth semester. 6 marks card should be final. But that master guy has 36 marks card. One subject, one pass marks card. Great people are there with us. You should be able to manage the data. Okay. So if that is the case also, how to conduct the interview? Okay. Still she did not say anything. You don't ask because you want to calculate my age. I will not tell my age. Try all the sources with the respondent. Still not say, then you take the average of the entire respondent and put there and close. What is that? Take the average of the entire respondent. It is a substitute of the average age of the variable and close the blank handling. Okay? Or sometime in the SPSS, there is a concept of keeping out of missing variables or missing data. Missing data. That means the sample size will be reduced by that number. Suppose on code there are how many students, how many participants you are? 37. 37. Out of 37, 7 are not given data. So
In that case, my total sample data for my analysis of particular variable becomes 37 minus 30 is equal to 30. Sorry, 7. 37 minus 7, okay, is equal to 30 is my this one. Then I make a note there into the parenthesis. 7 respondents did not answer. So for this analysis, 30 is only n. 30 is only sample data. So I am recording my options of the blanks. Coding, decoding. Coding, decoding, very important. Under SPSS, under Excel or whatever the software you are using today, it needs a number. It doesn't understand men and women. Men is 1, women is 2. For some, men is 2, women is 1. How do you deal? It is your personalized characteristic. Categorizing. How to categorize? Classification, dashboard presentation. That is what? Creating a data file, then push it for a data analysis. So, what are required? What all are required under modeling? You should be able to understand any errors in this process will model give a wrong result and model becomes failed. Model gets failed. Results will not be good and your research will be waste. So that's a point. Then the stage number 3. Stage number 3. What is the stage number 3? Stage number 3 is evaluation of the estimates. There are 2 categories of evaluation. Number one is economic priority criteria and statistical criteria, and last one is econometric criteria. There are 3 sorts: economic, statistical, and econometric. In the economic parameters, in the first one, signs and magnitudes are very, very important. Signs means positive, negative. Positive and negative. When I am analyzing price and demand, if there is a positive, model is not good because it is against theory. Against theory. So then the case may be either there could be a marriage at country occasion, large scale, or it could be festival of Deepavali, or could be festival of some other religion. So therefore people are buying more even at a higher price. That is only happens in abnormal condition, but not normal conditions. Not normal conditions. So therefore, during normal conditions, when price increase, quantity demand should decrease. That's what is a normal negative relationship. Okay, price comes down, people should buy more. People should buy more. That is what is the condition. So therefore, what all we have now. Please understand. Some time back, I think I asked you or somebody, what is the difference between parameter and estimates? Estimates. I think I asked in this class. Yes, sir. So now please understand, constants are there, elasticities are there, marginal values are there, multipliers are there, propensities are there, estimates are there, parameters are there, functional parameters are there, so many things. Okay, and all these comes under economic priority criteria. If these things are wrong in your model, if these things are wrong, then your model gets failed. Very important. Signs and magnitude of the parameters are very, very important. Okay, number one. Number two, statistical criteria. Under statistical criteria, we have two things. Most your inferential statistics follow these things: coefficient of correlation and standard deviation. CV and sigma. What are that? CV and sigma. Sigma and standard error. Standard error should be minimum and CV should be constant. Sorry, CV should be the standard error should be minimum and sigma should be constant. That is what is the point. Then coming to the econometric criteria, and under econometric criteria we have the 4 parameters.
Morning my brother was telling, blue. Sir, blue shirt blue. Blue means best linear unbiased estimates. What is the blue? Best linear unbiased estimates. Estimates becomes best when like this. Estimates becomes when best when they are linear and unbiased. Estimates best, those are adjectives. They are not important. B and E are not important. B and E are not important. What is important? Important is L and U. Love you. Another L and U. L for Linear. What is L? L is linear. U is unbiased. Don't be biased for your darling. Happens. Okay. So therefore, what is economic criteria? Economic criteria is called, blue. Blue is best linear unbiased estimates. Okay. That's what. Discussions on results derived. I don't know. I'll be able to cover or not. But discussions on results derived. I was telling morning. What you have to do is. You have to analyze the results. This is what is important. Okay. Analyze the results. I write like this. You are not supposed to analyze the data. Data analysis is mandatory. Data analysis using qualitative and quantitative techniques. What is that? Data analysis. What is the data? What is the data? Data means number. Data means both numbers and non-number information. It could be qualitative information, it could be quantitative information. Any information is a data. Any info. Any info is a data. Now that data is to be analyzed, that's the basic. And from that analysis you get results. You get results. Now let us understand a simple example. This madam, what's your name? Tejasvi. Department? Economics. Which university? Kannada. When passed out? I'm going to 2024 passed out. Tejasvi, Economics, passed in 2024, results with first class distinction with the rank holder. Results with first class distinction with the first rank. Now this is the result. Is it result or analysis? I am asking something. Is this result? Or data analysis? Analysis. This is result only. But this result also arrived from the processing of the data. Therefore, processing data is different. Data analysis is different, and result analysis is different. There are three layers. Data processing, data analysis, based on data processing of the entire Karnataka University jurisdiction of the college. There are many students, many subjects. Out of that entire students, Madam Tejaswini, after processing the data, after processing the marks are converted to data. Okay, we came to know that Madam Tejaswini is a first rank holder. It's the result. Now, result analysis is what? How Madam Tejaswini got first rank. What is the result analysis? How Madam Tejaswini, I call you as Madam only. Okay, but I have a daughter like you. Okay, I don't call you directly as Tejaswini, but I'll call you as a Madam Tejaswini.
It's honor to the rank holder. Okay, so I call Madam Tejaswini as a rank holder. How she has achieved this target? That's the result analysis. And compare the Tejaswini with last year who has qualified first rank in economics 2023. She is a 24 rank holder. She is a 23 rank holder. Now, whether this lady first rank, this lady first rank, who is better? And I link others into the analysis and discuss on the results arrived based on their performance. That is what is called result analysis, leading to discussion. That is what we are trying to understand. So therefore, discussion on results derived has some things. I'll be here only. Okay, something. What are those things? First, while discussing the results, please understand. While discussing the results, please understand your objectives, and understand your hypothesis, because you are supposed to answer these two, which is clubbed with your question. What is research? Answering questions. I need to answer these questions which are in the form of objectives and hypotheses. So I need to answer these two which are there in the form of questions. So I have to link the objectives with the results for discussion. Implications of the results and compare with the previous publications. I said Tejaswini compared with the first rank holder. She is also first rank holder. Last year 2024. 2025 not yet come. This year it will get announced. March, April, May, June, something like that. But she is the latest lady in the economics rank. She is a 1 year lag. Now these two ranks are being compared. Both are first rank only. Just a small indication. Everybody look towards me. I have these two girls with me. One is having 65, 60 and 55. Okay? What is that? 65, 60, 55. What is average? What is the average? 60. I have, this is case A and case B. One more case. I don't want to take them two as an example because they get hurt. Okay. The another interesting example I have. This is 55. This is 60 and this is 65 and total is 180 and by 3 is equal to 60. By result analysis, both are equal. A is equal to, therefore, what is the story? Story is A is equal to B. Because C is also first class. You can take anybody. Is that okay? Okay or not okay? Tejaswini, I don't know her name. Okay? Tejaswini and Vidya, both are the same. Now, by statistical analysis, by measures of standard tendency, both are equal, 60%, 60%. Whom I have to take now? I am sitting on the chair of the Vice Chancellor for Mahila Vishwavidyalaya. Both have applied for position. One is this, one is this. One is A, one is B. Whom I have to take? Both are equal, 60%. This data is not available with previous data is not available. This is hidden in the mass card. Only these are put into the application. C is also first class. Whom I have to take? You might be having experience.
We must be having experience because No details. No details. senior to KPSC doesn't look your experience. Go ahead, be quick. Only this information only I have to take decision. I don't have any additional information. Data was there. Only based on this information, I have to take a decision. KPSC will not make a decision of this data because KPSC will see absolute percentages. subject high score in a particular KPSC see absolute percentages. But if you are private management, you have freedom to take a decision. As a government, there is no decision. Look at the inner sense of data. Inner message of the data. What is inner message of the data? Data says the performance candidate A is continuously decreasing. 65 to 60, 60 to 55. Next year, one more semester, damar. 35. We don't know. But as average says, is it continuously decreasing? Not high performing student. But on the contrary, category B student or group B student, performance is rising continuously. I close my session here. Just a minute. Explain more time. So this is what is rising. So therefore, the statistics say using inferential analysis or using data, by looking inside the data, you should take candidate B than the candidate A because candidate is a performing candidate and candidate A is losing the venture gain. Losing the venture gain. One is decreasing mode, one is performing mode. So therefore, candidate between A and B, B is better than the candidate A. This is what is the result. How you have to analyze and drive the results. So that is what we should understand. Okay, the theoretical and practical implications and the personal researcher perspectives, I think I have done. Field research question answered. What is that? Field research question answered. What is objective? Questions, hypothesis, done, tested. I have tested those two girls, Tejasvi and Vidya. I have to come to a conclusion. A is better than or B is better. And I have compared A and B and I concluded systematically based on the statistics, based on the numbers, I have decided to go with candidate B because candidate B's performance is continuously increasing, candidate A's performance continuously decreasing. So therefore, the field research question answered and draw and develop a conclusions and generalization. I think the little more hypothesis testing, parametric, non-parametric. Please take one quick note. Take one quick note. 100 statistical test. Very important. 100 statistical test by Gopal G. Kanji. You can search immediately Google. 100 statistical test. Gopal K. Kanji. JR something there. Gopal Kanji. It's a very good book for testing of hypothesis. Parametric, non-parametric. He used 100 statistical tests with examples, etc., etc. It is a sales publication. You can just use it. Okay. Then interpretation of the results. It has three things. Okay. They feel what findings and results are, mean what findings say, and read, think, and present inference. Okay. Fourth stage, last stage. I think it has a forecasting validity of the model. To assess the forecasting validity of the model, 4 key points. Out of the sample test, forecast accuracy metrics, predictive stability, and economic and practical relevance. Economic and practical relevance. Bit on higher level. These are bit on higher level. So I just skip it. And 4 key points for forecasting. I think little explanation. Okay. The limitations of the model. There are 3 improper assumptions. I think most of our assumption theories of economics, demand, supply, market models, perfect computation to all markets, every theory has assumptions. Every theory, absolute advantage, comparative cost advantage, HO model and factor endowment model, you take any theory, all has assumptions. Okay,
some assumptions are very irrelevant. Very irrelevant. So in your model, though you assume, that should be practical, not improper. Oversimplification is very dangerous. And last one, mathematical intractability. That mathematical power, explanatory power should be good. Okay. Why model fails? I think just some assumptions. Okay. I think I skipped this one. Poor assumptions, overfitting, data limitations, and I close my session if you have any questions. Thank you very much. And I took 10 minutes more of the other session. Thanks. God bless you. If you have any questions, I'm quite humble like that elephant. Okay, I wish to take your questions. Otherwise, yes, please go ahead. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇದೆ, ಅವರ್ ಡಿವಿಷನ್ನು, ಡೇಟಾ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ 11, 12, 91 ಇದೆ, 11, 1 and 91 ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 2011 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ ಬಾಜು ಏನಿದೆ ರೀ, ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಇನ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಸರ್, ಡೇಟಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾದ್ರಿ ಇದಿದೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ 2011 ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಇದು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ 2011 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಏಜ್ ವೈಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಳೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 100 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಾಗ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ, 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದರ ಮೇಲು, ಫಿಮೇಲು, SC, ST, OBC ಅದು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಟ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು, ಟೋಟಲ್ ಹೌಸಸ್ಸು, ಮೇಲು, ಫಿಮೇಲು, SC, ST ಮತ್ತು ಏನು ರೀ ನಾನ್ SC, ST. ಅದ್ರಾಗ ವರ್ಕರ್ಸು, ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ಮೇನ್ ವರ್ಕರ್ಸು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರು, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಈ ಥರದ್ದು ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ರೀ. ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅದ ಸರ್, 2011 ಇದೆ ಸರ್, 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ there is no census. They have to do another census, then only we can get. Due to corona, they have taken the ಏನ್ರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂತಾರೆ, ಶೋಯಿಂಗ್ 1 of 15, 24 ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಐತೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ 30 ಟೇಬಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಈಗ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ, ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ನೀವು ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ ಡೇಟಾ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ PCA, SC ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ, 609 ಟೇಬಲ್ ಐತಿ. ಹೌದು, ಇದೇ ಅನ್ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೇನ್ರಿ ಇದೈತೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ PCA, SC ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಓದ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ರೀ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೇಟಾ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟಾ ರೀ, ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೇಟಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಆ ರಾ ಡೇಟಾ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಶೇರ್. NSSY ಆ್ಯಂಡ್ NFHS ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಶೇರ್ ದ ರಾ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ದ ಸರ್ವೆ ಏನೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವೆ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲು, ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲು, ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲು ಅವರು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾ ಡೇಟಾನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. NSSY, NFHS ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ನಿಮಗೆ ಆ ನೇಮು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಕೋಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ನೇಮ್ ಕಾಣಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ. ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಡೇಟಾ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರ ಡೇಟಾನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ.
ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ HS ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೌಸ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ತೊಗೊಳೋಣ. ಇದೇನೈತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೊಂದು ಇರಲಿ. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ. ಒಂದೇ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ರೀ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 11 ಬೇಕಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ PCA SD ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ PCA ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಐತಿ, ಸ್ಟೇಟದ ಐತಿ, UTs ಐತಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟೋರೀಸ್ ಐತಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್. ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬಂದಿತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು. ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವಂದ್ರಿ ಇವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವ ಅನ್ಕೊಂಡು 1,91,726 ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ರೀ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಅವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 months. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,90,000 ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂತ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಸಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಮ್ ರೀ. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅದನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ 0 1 ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಪ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. PCA SD. ಓಕೆ, ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಬೈಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ PCSD ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗನ್ರಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ರಿ, ಒಂದೇದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು 0 0 0 ಅಂತ 3 ಕಾಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ 3 ಕಾಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ. 0 0 0 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಟೋಟಲ್, ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ರೂರಲ್, ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಬನ್. ಇಲ್ಲಿ TR ಅಂತ ಐತಿಲ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್ ರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಡ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್. 0 ಅಂದ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1 2 3 4. 1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದೊಳಗಿಂದ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್ 1 1 1 1 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 1 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 1 2 3 4 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 1 1 3 ತರ ಐತಿಲ್ರಿ. ಅದರರ್ಥ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಅದು, ಒಂದು ಅರ್ಬನ್, ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರದ್ರಿ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಟೋಟಲ್. ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಟೋಟಲ್ ಸಾರಿ ಟೋಟಲ್ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್. ಇದು ಕುಪ್ವಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೀ. ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೋಟಲ್ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಐತಿ, ಇದೈತಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ 27 29 ಐತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವರು, ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೋಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೋಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿ ಸಹಿತಕ್ಕೂ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೋಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೆನ್ಸಸ್. ಯಾವಾಗಿಂದ ರೀ ಅದು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕಾಲದಿಂದಾನು ಇದೆ ರೀ. ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದು ವಿಲೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ವಿಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಕಾರನ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1871 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಹಿಂದೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ನಾವು 2011 ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದ್ರಿ 2001 ಪ್ರಕಾರ 121. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. 121 121 ಕೋಟಿ 8,54,977 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು, ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದೈತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಮೂರನೇದು ಮೇಲ್. ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ರೀ, ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 6 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಿರೋರು ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್. ಪರ್ಸನ್ಸ್ SC ಎಷ್ಟು, SC ಅದರೊಳಗೆ ಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಎಷ್ಟು. PST ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ST, MST ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ST, ಈ ಥರ SC ST. ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಎರಡು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಳಗೆ. ಲಿಟ್ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ರೀ. ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಲ್ರಿ, ಅದು ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೀ. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನ್ರಿ ಅವ್ರು. ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅವ್ರು ಸೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೀ. ಮೇನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್. ದೆನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ CL, ಮೇನ್ CL ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CL ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಅದರೊಳಗೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್. ಆಮೇಲೆ AL ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್. ಓಕೆ, HH ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೀ ಅವರು. ಓಕೆ, OT ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್, ಮೇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೀ ಅವರು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ PMF ಹಂಗಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್, ಅದರೊಳಗೆ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅದರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ, 6 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಗೋದು ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಂದ್ರಿ, ನಾವು ಬರೀ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದೇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ P ಮತ್ತು ಇದು ಐತಲ್ರಿ, H ಐತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎಲ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ P ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಂದ್ರಿ. ಏನು, ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ SIZD ಸೈಜ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಂಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ಒಂದು ಕೈ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ ಮೇಲೆ ಪೂರಾ ಓಸು ಕಾಲಂ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಓಸು ರೋ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ದೂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೈಡಿಗೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀತೀರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌಸಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 4.85 ಹೌದ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ 4.85 ಮಂದಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸಸ್ ಅದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮನೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿಂದಿಂದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಇಂಟು 100 ಸೊ ಇಂಟು 100 ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಡ ಸರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಂದಿ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮನೆಗೆ 3 ಮಂದಿ ಅದಾವ್ರಿ 10 ಮಂದಿ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅದು ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಹೈ ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಲೋ ಇದ್ದದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದದ್ದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಕಲರ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಂದ ಅಂತ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಏನ ಈಗ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿಪರೀತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇತರ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದು ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದ್ರಿ ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಾನ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಇದನ್ನ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ So the highest is Kuparwa. Second Anand. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ So sir, data missing is sir. ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮುಂಬೈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಂಬೈನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕತ್ತಾನಲ್ಲ ಸರ್
ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಮುಂಬೈ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೂರಲ್ ಇರಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೂರಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಬನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲಿಂಗಾನುಪಾತ, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಏನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್, ಫಿಮೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ರೀ. ಮೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಟು 1000 ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 50 ಇದು 62 ಎಷ್ಟಿದೆ? 52. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇದು 1000 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಿಮೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್. ಓಕೆ, 947 ಐತಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಹೌದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೇಲ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ, ಸಾರಿ ಫಿಮೇಲ್ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಜುದ್ರಿ. N2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2 ಇಂಟು 1000 1000. ಓಕೆ, ಆ ಮೂಲ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 1000 ಇಂಟು 1000. into 1000. Sex ratio is always calculated with 1000. ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಹಂಗಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಐತಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡೇಟಾ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. 340 ಐತ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. 1000 ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ 340 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಇದು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1184 ಐತ್ರಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಾಗ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್ 12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಡೇಟಾ ಸರ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೀದಾ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಪೂರಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 3.38 ಯಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಈ ರೋಡ್ನಾಗ ಏನೈತ್ರಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಹೋಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಡರ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆವೆಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ಇದು ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾ? ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ. ಸ್ಟೇಟ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಈಗ ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಲಿಟ್ರಸಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ
ಹೌ ದ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ರೀ, ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅದೇವ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅದ ಅಂತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 100, ಹೌದಲ್ರಿ? ಆದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೀರಿ, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಅದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳನ್ನ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರಿ ಅವ್ನಿಗೆ, ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಆ ನಂಬರ್ನ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ರಿ PLIT ಐತಿಲ್ರಿ, PLIT ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಲಿಟ್ರಸಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಮಾಡ್ರಿ, P ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ -6 ಇಯರ್ ಆಫ್ ಏಜ್ಗೆ -6 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಮಚ್, ಓಕೆ ರೀ? ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದಾದ್ರೆ ಮುಗಿತದಲ್ರಿ, ಇದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮುಗಿತು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಅದೇನು ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ -6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ -6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇದ್ರಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇದ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಲ್ರಿ, ಹಿಂದೆ ಡೇಟಾ ರೀ, P6 ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ P06 ಐತಿಲ್ರಿ. ನೀವು ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಜೊತೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ T ಪಾಪ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ, T ಪಾಪ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ ನಾ. ಹಿಂಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪೂರ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಬರ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸು ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬರೆದ್ರಿ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿ 121 ಕೋಟಿ ಏನೈತಲ್ರಿ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇದೈತಲ್ರಿ P 6 ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ ಅವಾಗ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ K2 - P2 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 104. 104 ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ರೀ, ನಿಧಾನ ಮಾಡಿ. 104 ಬಂದೈತ್ರಿ, 420 ಬಂದಿರಬಾರ್ದು, ಯಾರ್ದು 104 ಬರ್ಬೇಕು. K2 - P2 ಅದೇನು ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? What is that? K2 - P2 is equal to total population greater than 6 years of age. Okay ರೀ, ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ತೆಗಿಯನ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಂದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂದ್ರಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ರೀ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಮ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಮ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಮೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು B2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ V ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, V ಹೋಗಿ ಫ್ರೀಜ್ ಪಾನ್ಸ್ ಐತಿಲ್ರಿ, ಫ್ರೀಜ್ ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ನಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಲೇಬಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೂ
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟನೇ ಹೋದಾಗ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲೇಬಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ರೀ. ಇವು ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಭಾಳ ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಲಿಯೋದು ಕಲ್ಸರಿ ಇಬ್ರು. ಓಕೆ, ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ರಿ, ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕರ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಟ್ 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 ಬರ್ದು ನೋಡಿ ನೀವು. ಈಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಡಾಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ರೀಜ್ to share this one, this will be fixed. If you freeze this, you know, this line, that label will get constant. It will not move. If you go down, you know, see, it is not going. One is here constant, you know, this entire one is constant. 108 is this. See, 104. if you put, I have put this one, freeze here, so that if I move right side, you know, this A will be constant. And then if I go this one down, this is also get constant, stay constant, get constant. Okay, start the data is good. ಈ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಇದು? ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ರಿ? ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಗಾಳಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ, ಜೂಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಾವು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ನಾವು. ಲಿಟ್ರಸಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂತೀರಿ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸೇ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ LITER ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ಫ್ರೀ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ? ಫ್ರೀ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸೀದಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೀ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀರಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ರಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ. ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಿಯಾದ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಗೂಗಲ್ ನ್ಯಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 2011 ಪ್ರಕಾರ. ಅಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ತಪ್ಪು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ, ನಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಸಕತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ divided by total population more than age of 6 years into 100. Enter. 72.98 ಬಂತಲ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪ್ರಿ ಇದು? ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಬರ್ತಾಕತ್ತದ ನನಗೆ. 73.0 ಹೌದಾ ಸರ್? ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಬರ್ದಿರಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ into divided by total population into 100. 72.98. 73 ಐತೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೇನ್ರಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಿಡ್ತಾನ್ರಿ ಸರ್ವೇನ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಾರಿ ಸೆನ್ಸಸ್ನ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೈಸ್ ರೈಟ್. ಅದರ ರೂರಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ರಿ.
ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Total population of 6 years of age. 73% ಐತಲ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 73 ರೀ, ನಾವು ರೌಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ 72.98. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ರಿ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಧಾರವಾಡದ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೋದಲ್ರಿ ನಾವು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಧಾರವಾಡ ಹೆಂಗ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಿ ನೀವು ರೀ? ಇದ್ರಾಗ ಈಗ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ? 19 ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್ 19 ಸರ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್ 19 ರೀ? ಶೂರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ 29 ರೀಪ. 19 ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 29 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ರೀ, ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀ. ನೀವು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, CV ಅನ್ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಗೆ ಐ ನ್ಯೂ 29 ರೀ, ನೀವು 19 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸರ್. CV ನಮ್ಗೆ ಆತ್ರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅವ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಲಿಗ್ರಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 29 ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿರಿ. ಫಿಲ್ಟ್ರಿ ಬಂದು 29 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಧಾರವಾಡನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದ್ರಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಧಾರವಾಡ ನೇಮ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ABCDFD ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. 4.83 ಅಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡ ಹುಡುಕಿದ್ರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಧಾರವಾಡ ಹುಡುಕಿ ಸೇರಿ ಧಾರವಾಡ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ರೂರಲ್ ಎಷ್ಟು, ಅರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಓಕೆ, ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ನೋಡ್ರಿ. ಧಾರವಾಡದ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್? 80% ಟೋಟಲ್ ಐತೆ. ಅದು ರಿಯಲ್ 80ನೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 79.99995 ಐತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 80 ಐತ್ರಿ. 72.980 ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರದು ಬಂದೈತ್ರಿ. ಇದು ಇವು ಫ್ರೀಜ್, ಇದರಷ್ಟು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು Got it? So you go for your district, you want to check your district, right? Say right to state code. Kerala, no? Kerala. Kerala 33. Go here, select it. No, yeah, it's it shows that total is 80% of literacy. In that urban is 72, rural 72, urban is 84. No. 29 is our state code. What is Andhra, right? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh is yeah, in this, no, after that we have to go for another filter, the state filter. Go for H. H you have to select your district. Further you have to go to your district. This is Dharwad. Last, not last. ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. Z ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. minus y total population. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು total population minus
Literacy rate and Basavaraj. The total population literacy rate, total population. 63 jana. 78. 78. Total literacy rate. Total population literacy divided by total population. Total population Total literacy rate. total sex population is equal to Z P divided by Y into 100. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೆ ಈಗ ಲಿಟ್ರಸಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ Literacy rate. Total population literacy rate. The total population literacy rate divided by total population is 100. Total literacy rate is India. Literacy rate. Is equal to. Total population. Yes, sir. highest literacy rate ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಾಗ ಐತ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ರಿ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಂತ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ರೀ
ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡ ಐತಲ್ರಿ, ಧಾರವಾಡ ತೆಗೀರಿ. ಧಾರವಾಡ ತೆಗೆದು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 00 ಐತಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದು 00 ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಟೌನ್ 00 ಎಲ್ಲ 00 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಟೋಟಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿರಿ ಇದು ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತಿರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 00 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒನ್ಲಿ 00 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ 00 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಬೇಡ, ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 00 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಷ್ಟೇ ಇದನ್ನೇ ತೊಗೊಬರ್ಬೋದು. ಇದು ನೇಮು ಒಂದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಒಂದು, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದು, ಇಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಅಷ್ಟೇ ನೇಮು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜು, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ದೆನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೆನಾಟ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್. ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ನೇಮ್ ಇವ್ನು 3 ಒಂದೇ ಸಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಟೇಬಲ್, ಚಿಕ್ಕ ಟೇಬಲ್. ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು, ಇದನ್ನು ಕಲರ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಇಷ್ಟೇ ಟೇಬಲ್. ಏನು ಟೇಬಲ್ ಇದು, ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2011 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2011. ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅವ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಮೊದಲು ಈಗ ರೆಡ್ನೆಲ್ ಎಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ರಿ 00 ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ನ ಅನ್ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 00 ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ರಾತ್ರಿ ಧಾರವಾಡ ತೆಗೀರಿ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಧಾರವಾಡ ಐತ್ರಿ. ಧಾರವಾಡ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಮೊದಲು ನೀವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಕೆಲವರು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೇಮ್ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೇಮು, ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದು ಇದೆ ತಾನೇ ಲೇಬಲ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿ 00 ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಮಗೆ. 0 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗೋ ಟು TRU ಟ್ರೂ ಅಂತ ಐತಲ್ರಿ, ಅದು ಕುಡಿ ಅಲ್ರಿ. ಅದು ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಇವಿಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ, ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ನೇಮ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹೆಚ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಡ್ರಿ, ಎಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಐತಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಏದಾಗೈತಿ. ಅದಿಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀಟಿಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜು, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ 3 ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಂದಾವ. ನೀವು ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು ತೆಗಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ? ಲಿಟ್ರಸಿ ಒಳಗೂ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಏನೇನ್ರಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರ್ತೈತಿ, ರೂರಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅರ್ಬನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು 3 ಸೇರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ರೀ? ಬ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಸರ್, ಯಾಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವ್ ನೀವು 3 ಸೇರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ರಿ?
ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ 1 ಲೀಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ. So, 1 ಲೀಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, 1 ಮೀಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್, ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್, ವೇಟ್ ಕೊಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಆರಾಮಾಗಿ. ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಇದೇ ಡೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಣ. ಅದ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. B minus scientific number ಆಗಿದೆ. ನಂಬರ್ ಕಷ್ಟ ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಶೀಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌಸಸ್ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸರ್. ಹೌದೇ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಜನರು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಂಟು 100 ಸರ್. ಇಂಟು 100 ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1,000. ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಇದರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಿಬೋದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ರಸಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ರೀ ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 100 ಅಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ 6 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಇಂಟು 100. ಇಂಟು 100 ಪ್ರತಿಶತ ಆ ರೇಟ್ ಅದ್ರ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದು. ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 100. ಅದು ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 100. 14 years below ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. 60 above ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 14 to 60. Between the age of 14 to 60. Population between the age of 14 to 60. 14 to 16 ಅಲ್ಲ ಸರ್? 14 to 60. 60. ಓಕೆ. 14 ಮತ್ತು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಂಟು 100 ಸರ್. ಇಂಟು 100. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಹಂಗಲ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 50 ಬಂತ ಅಂತಿಕರಿ, 70 ಬಂತ ಅಂತಿಕರಿ. ಉಳಿದಾರ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ರೀ ಅದು. ಅದ್ರ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ 100 ಮೈನಸ್ ಇವ್ರ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೀ. ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 100 ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ
Total workers, total non-workers divided by total population. Total Non-workers divided by total population into 100. Population into 100. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ರೀ. ಅದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಏಜ್ 14 ರಿಂದ 60 ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ವಯಸ್ಸು. ಅಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ಪಾಪ ಆಡೋ ಹುಡುಗನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅವನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಬೆಳೆದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವನು ನೀವು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸತ್ತೋಕ ಜಲ್ದಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಲಿಯನ್ರಿ, ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾರು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾರು ಕೇಳ್ರಿ, ಅವಸರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಣ. ಇಡ್ಲಿ ವಡಾ ಪುಂಡ ದಿವಸ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೊಸ ತಿಂದ ಹೊಸದು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಬಡವ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತ ಯಾರು ನೋಡಕಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ AC ಇರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬನ ಮನೆ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದ್ರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಅವೇನು ಕೋಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದೇನು ಇವು ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಕೊಡಬೇಕ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಯನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ 3 ನಮೂನಿ ಅದಾವ. ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋ ಕಲಿಯನ್ರಿ. ನೀವು ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾರು ರಿಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ರೀ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯೂಸ್. ಅದ್ರೊಳಗೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐತಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕಲಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ. ಈಗ ಇದೇನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ನೋಡಲ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ರಿ ಹೋಮ್ ಬಂದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಈಗ ಬಂದು ಇದೇನೇನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೀಜ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಾರಿ ಫ್ರೀಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವೇನು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಇದು ಏನಂತೀರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿರಾ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ರಿ, ಬರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇದಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ರಿ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗೆದು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗಿತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗೆದು. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂತು. ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ TR ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರಿ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಅದಿಲಾಬಾದ್ ಒಂದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಐತಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೇನೆ ರೀ, ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಇದು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ರಿ. ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಕಡೆ ಇದು 1 2 3 4 ಇದು ABCD ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ABCD ಐತೆ, ಅದು ಇದು 1 2 3 ಅಂತ ಐತೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರತ್ರಿ, ಅದು 1 2 3 ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತೈತಿ. ರೋ 1 ರೋ 2 ಅಂತೇಳಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭಯ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸು, ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಐತ್ರಿ. A1 ಅಂತೇಳಿ
ನಮಗೂ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ. ಆಯ್ತು ಹಂಗ್ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ರೋ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ರೋಗು ಕಾಲಮ್ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು. ಈಗ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ R-C ಇದಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿಕಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಹೊಡ್ಸೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೊಂಟೋದ್ರಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ R5 ಅಂದ್ರೆ ರೋ 5 ಇದು C1 ಕಾಲಮ್ 1 ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ R-C R5 ಅಂದ್ರೆ ರೋದಾಗ 5 ನಾಗ ಅದೀರಿ, ಕಾಲಮ್ನಾಗ 6 ನಾಗ ಅದೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ABCD ಇದ್ರೆ ಚಂದ ರೀ. ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 5 6 5 ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ABCD ಅಂತ ಓಕೆ ರೀ. ಹಿಂಗೇನಾಗಿರ್ತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಂದ್ರಿ, ಈಗ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಆಯ್ತು, ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಗಲ್ರಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೊದ್ಲ ಫಿಮೇಲದ ಆ ರೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವ ರೇಟ್ ರೀ? ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6. ಓಕೆ FP6 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೋದು. ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಭಾಳ ಐತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ದಾಗ ಹಿಂಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಮ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಆರಾಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯೋದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ 6 years ಐತಿಲ್ರಿ, ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ N2 - R2. ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರನು ನಿಧಾನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. ಮೊನೊಟನ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತ್ರಿ. 5088 ಹಾಂ 5088 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್? ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 years ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಿದ್ದೀರಿ N2 - R2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿಲ್ಲ. N2 - R2 ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 years ಆಫ್ ಏಜ್. ಅದಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ not into minus female population less than 6 R2 ಅಲ್ಲ R2 enter ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲ 60 ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು
Starting 500. Literacy rate ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Population literacy rate divided by total population. Literacy rate Into 100. population total population literacy ಬಂತಲ್ಲ ಅದೇ total literacy 7.6 ಇದು total population ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ 1.21 7.62 ಮತ್ತೆ divided by 1.21 1.21 ಏನೈತೆ ಅದು y total population. 10 ಅಲ್ಲ 104 ಐತೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. 104 total population Total female population. Total female population minus below 6 years. Minus total population divided by Total population literacy female education level. total population less than ಅದನ್ನ greater than 6 greater than 6 total population 64.6 ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ it is in a first K2 minus P2 total population ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ FLR ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6 years ಇಂಟು 100 64.63 ಬಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಅದು ಯಾರ್ದು ರೂರಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಇದ್ರಿ ಅದು 65.6 ಟೋಟಲ್ ಇಂದ. ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಮೂಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಈ ಮೂಲೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದೇನು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಮೂಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದೊಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ರಿ ಇದು ಈ ಬಿಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಡೇಟಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದ ನಿಂತದೆ. ಓಕೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು ನಾವು FLR ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಮೇಲ್ ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 6 years ಇಂಟು 100 96 ಬಂದ್ರಿ 64.63 64.63 ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ 57 ಇದೆ ರೀ. ಅರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ತೆಗೆದ್ರೆ
ರೀ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ತೆಗೀರಿ, ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀರಿ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿನ? ಅದು ಸೇಮ್ ಸರ್ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮೈನಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. greater than 6 years. ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು. ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು? Less than 6 years. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Less than 6 years. ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದು ಒಂದೇದು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ Next ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ತ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡೇಟಾ ಐತಿ, ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡೇಟಾ, ಆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗಿನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಇಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಸ್ ಸಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಟಿ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಸೋರ್ಸ್ನ ಬರಲ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರೀ ಎಸ್ ಸಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ MP ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್, MP ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಿದು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ರೀ? ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನೀವು ಕರ್ಸರ್ನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇದು ಟೋಟಲ್ TOTM ಐತಲ್ಲ, TOTM ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎಮ್ ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ TOTM, ಈ TOTM ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? M_06 ಕ್ಯೂಬ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಅದು 0ಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ Q. ಓಕೆ, M2 ಮೈನಸ್ Q2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರಿ? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಡೇಟಾ ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಇಲ್ರಿ. ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. 5375 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ. ಅದು ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ದು ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ರೀ. ಅದು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಮ್ ಲಿಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಾಜು ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ MP ಮೇಲ್ MLR ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರೀ, FLR ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ MLR ಮಾಡ್ರಿ. MLR is equal to ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 80 ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 90 ಬರಬಾರ್ದ್ರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹೌದ್ರಿ, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಇದು ರೀ ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಆತ್ರಿ, ಬರೀ ಒಂದು ಲಿಟ್ರಸಿ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೋದ್ರಿ? ರೂರಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಅರ್ಬನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, SC ಲಿಟ್ರಸಿ, ST ಲಿಟ್ರಸಿ. ಓಕೆ ರೀ, ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ SC ಆ್ಯಂಡ್ ST, ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ SC ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದ್ರೊಳಗನ SC ರೂರಲ್, SC ಅರ್ಬನ್, SC ಟೋಟಲ್, ಅದರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಒಂದು ಲಿಟ್ರಸಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ಇದಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಥೀಸಿಸ್ 100 ಥೀಸಿಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ.
ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆತ್ರಿ. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ 5:30 ಆತ್ರಿ ಸಾಕು. ನೀವು ಭಾಳ ದಣದ್ ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಕನ್ನಡ ಭಾಳ ಮಂದಿ ತಿಳಿತೈತಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ sometime I forget that we have to talk in English because English is not our mother tongue. That's why we forget. What is the homework? You know, homework is for you. You calculate the literacy rate of total male, female, then that much only. That much only you can calculate. You calculate it and make the table of only states in Excel and then put it in Word. Word ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕು. State wise ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ calculate for all the districts. But put the filter and make the literacy rate of male, female total. Literacy rate ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ಮೇಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಈಸಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ರಿ ಅದೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. Calculate the literacy rate of male, female total. ಅಥವಾ female, male and total. For 30 Indian states for the census data of 2011. ಓಕೆ ರೀ, ಇಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದವು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನಿಮ್ದು ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಐತ್ರಿ. ಸಾಧ್ಯತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. 2 ಸಲ ಹೋಗುತ್ತಾ, 1 ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಫಿಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಅವರಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 3 ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, QGS ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು 3 ಮತ್ತು 4 ಏನು ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ನಾವು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಐತಲ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ 2 ದಿವಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ ರೀ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಪೇಪರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ರಿ. ನಾಳೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ. ಸಂಡೇ ಇದೆ ಸರ್? ಸಂಡೇನೂ ಇದೆ, ಮಂಡೇನೂ ಇದೆ. ಸಂಡೇ ಹೋಗ ಮಂಡೇ ರೋಸ್ ಕವ ಅಂಡೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸಂಡೇ ಹೋಗ ಮಂಡೇ ರೋಸ್ ಅವೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದು 21 ಡೇಸ್ 14 ಡೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿರೋದಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಒಂದು ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಹಾಫ್ ಡೇ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ದುರ್ಗಪ್ಪವ್ರ? ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಅದೊಂಚೂರು ಫಾರ್ಮರ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತೀರಿ. ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಥರ ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ. ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವ್ರು ಸಿಂಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಿಂಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೇಕೈತ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ
Bye, sir. Bye. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಕೂಡ